ile mambo nilipata, niliona, like, in all business, you cannot be everywhere. You cannot sell to everyone. You need to have a niche. Na ujue, who are my customers? Juu hiyo time when I was opening, I thought like ni idea poa sana. Watu watakuja, wapita njia wanunue, and then nichukue hizo bado ni I deliver to people. But nikaona, hii nilikuwa nimeanza initially ya online. I would rather perfect that kuliko ingine. Because people used to come, mtu anakuja anafinya avocado, anafinya nyanya, akiangalia. And then when it comes to packaging, akitaka umweke hata kioo naeka hapo kando. Na alifinya. Sasa hiyo inakuwa ni waste. Saseni mkofiti, welcome back for Cele's Reflection. Another episode. Baridi isikukimbize sana, vaa sweater, shika kakikombe ka chai, keep yourself warm, okay? Thank you so much for your feedback on the last episode we had. We were unpacking as a nation. We were having a collective therapy session as a family together, And thank you so much for the feedback. I hope you guys, wenye wako wanataka kuanza, wenye wako washua kama wanaweza anza therapy, I hope mko mahali saa mnaweza jua, do we make up our decisions? Do we call these people? Do we reach out to someone? And also for us as the others, ama as the people again, I hope we are now becoming better friends, meaningful friendship, okay? So today we are having a guest on set. I met this guest where I met her, well, nimejua biashara yake before nimjue. So I met her on this vlog that we did, Academy of Women Entrepreneurs. So I met her there, nilikuwa like, ngoja, hiyo ni biashara yako? I was like, okay, unaweza kuja Cele's Reflection tu utuambie kama wamama, ulianzia wapi, ulianza aje, ikuje kufika hapo, because the brand is so big. Like the brand is big. When you see her akijintroduce utajua, the brand is very big, and I didn't know the face behind it. So yes, that's my guest today. Anaitwa Wanjiko wa Smarthub. Wanjiko, karibu sana. Thank you. Nimefurahi aki umekam. Hata mimi, I'm happy to be here. Kai, do you know your brand is so big? Like najua sahi, venye tu nimesema Wanjiko wa Smarthub. Kuna mtu amesema, kai, huyu ndio wa Smarthub. Au patanangi mtu anakuuliza hivyo? Yeah, unapatana na hao. Anakwambia, wewe ndio wa Smarthub Groceries. Ni wewe. How did you start Smarthub? I started Smarthub 2026 when I was still in employment. 2016? 2016, I'm sorry. 2016. Nangoja 2027 sana ndio maana niko must go. Yeah. So I started in 2016. In October. Nakumbuka vizuri sana. I was still in employment. Na nikaanza na my colleagues because I had a challenge na kupata mboga mzuri, because then I had just gotten my firstborn son. I was in employment. I had evening classes, so there was no time to go to the market. And when I sent my nanny, zile vitu analeta hazikuwa poa. Then I spoke to a few relatives, wakienda kwa soko wananichukulia, but still I didn't like because there's that hype when you're a first time mother, you want to give your firstborn the best, the winning, yes, the butternut ile mzuri. So hiyo time sikupata ile quality nilikuwa nataka. And then I did a research to see if they are online grocers, and I couldn't find them. Nikaenda shule jioni, tunapatana na wamama wengine, like they are like, nataka tumalize haraka nisipate mama mboga hajafunga. Then I was like, this is a need. Yeah, and mtu anafaa afikirie aanzie biashara. And after some time I was like, that person ni mimi, and I will leave employment and do it. Uliona hapa kuna shida. Yeah. Ukasema hii shida lazima nitaitatua. Yes.
Was it easy? Ama No, ili it take was time not. kabla ujiconvince natoka hapa nifanye hii kitu? The issue was not even to convince me. The issue was to convince the people around me, my husband, my family, because you see, you're in corporate, unazungusha kiti, and then you go tell your family you want to leave employment, uende marikiti. I mean, I make sense. I was like, you went to school and then kwani watu wenye wako nini? You know, the assumption is the people in marikiti ama farmers hawajasoma. But mimi sikuiona hivyo, niliona like I want to redefine, you know, the name Marikiti, the name Mama Mboga, niifanye in a way watu wata appreciate. And when I told my family, they were like, wewe. I remember even my father-in-law ni alikuwa na nini sana, I think he thought I was nuts or something. Juu aliniuliza, Wanjiko, can I get someone to, are you, or do you need to change your job? Are they stressing you? Yeah. And I'm assuming ulikuwa unapata salary mzuri. Haikuwa mzuri na haikuwa mbaya. Lakini ilikuwa, of course, hapa hivi ni assured security every month. Yeah, hiyo security. Alafu you see, I'm a new, I had just gotten married 2 years behind, and then I've gotten a child. I'm starting life. And then people out here are looking for work, and you want to leave work and go to Marikiti, sell mboga. The issue was kuuza mboga. Mama Mboga. Yeah, the issue was not even yourself. Unajitangaje? Wanjiko the grocerpreneur. Mama Mboga, you're nini Mama Mboga when you're posting stories. There's how you the say grocerpreneur. There's the joke, there's the word you say Mama Mboga. Actually ukijiintroduce kwa nini unasema? Oh yeah. Uyu nule? Nini like Mama Mboga wa kusell convenience. Mama Mboga. There's how I love venye umetumia jina Mboga because Mama Mboga tunaitumianga venye umesema. Nika tu mama. Yeah, hivyo hata watu wakitaka kurefer kitu yenye si profession, wanatumia Mama profession Mboga. Wanatumia mama. You know Mama Mboga? Yeah, you know Mama Mboga. Now here's the Mama Mboga. Yeah. So the Mama talk Mboga. to me Mama Mboga now. Tell me what are you telling me as Mama Mboga? What? I love that. Yeah. I really love that. So that was the biggest challenge, kuacha corporate na sasa the people around me, convincing the people, my loved ones who I know care about me very much. That was an issue. So did you start while you were still working ama uliquit kwanza? No, alafu ukaingia? No, I didn't quit. I started when I was still in employment. I decided to hold kidogo. I registered the company. Yes, I registered Smarthub. Ulianza juu, si ati kujaribu? No, I'm those people, when I want to do something, I do it well. I don't jaribu. When I want to do something, I do it well or not do it at all. Yeah, so what I did, I called my husband. I told him, help me register a company. And then he asked for a name. He has a consulting firm called Smarthub. Actually, I stole the name from him. But I said, just name it Smarthub, add groceries. Yeah, and he did. And I started writing my colleagues. Actually, I worked 2 offices, my colleagues' offices, and I told them, you know what, I'm selling fruits. I started Smarthub Groceries with 3 types of fruits: oranges, apples, and grapes. There's a High Ridge market inauzanga matunda pale Parklands. Naiona. So I used to wake up early in the morning, naamka around 4 a.m. nalala kama nimejitayarisha. So kuamka ni kutoka mbio kwenda High Ridge, nachagua matunda, apples, oranges, because you have to, they come in boxes, the imported ones, so zingine si mzuri. So I used to wake up, naenda nakata welkangu, nazipanguza vizuri, nazipanga 1 box moja si mingi, and then narudi kwa nyumba kabla mtoto amke ndio nimtayarishe, and then nijitayarishe niende kazi. So when I go to the office during break time is when I used to naenda na si nilikuwa nishauliza watu nauza hizi matunda na nimepata tu order huko kwa colleagues, na hata kama hakuna na package vizuri naenda nikiwaonyesha hii ndio nauza break time ama lunch time, si masaa ya kazi. So naenda nazipackage vizuri, naeka kwa, I had a small car then, so nazieka kwa boot na wapelekea kwa ofisi, wanabai. Siku zingine hawabai,
there's this thing when you're running a business, friends and family and people who know you don't support you. Sijui ilitoka wapi, but it's mimi, I've seen it firsthand. Because like when I was starting, I had people in mind who will Bye. yeah, I knew like si fulani ako na watoto Lazima atachukua. na wanabebanga snack najua ni hapo na machungwa na 2 grapes, hii lazima achukue. And I made a whole list of 200 people I cannot book. Actually there were more. When I reached at 200 I was like, let me first deal with this 200. Very shock on me. They didn't buy. They didn't buy. So there was this one day I went to wash my car. And I took my car for a wash, kwa car wash. I was so frustrated that day. Juu sasa hizi matunda na ni mingi. These are perishables. Hata ziezi toshea kwa fridge. You see my son is, he was I think few months, 6 months. Hatuwezi kula na mtu wangu tumalize. So I was so stressed that day. Nikasema, wacha niende nikapeleke gari yoshwe. Nikifikiria hii mambo tena. And I remember, I forgot to mention, my profession is procurement. I've done procurement. And when I went to the car wash, of course, they empty the car, wanaeka vitu kando. There was a meeting happening there. Na ilikuwa na men wengi. And I sat there, car wash, kuna kwanga na umbrellas za kungoja gari yako. So I went sat there, removed my notebook and nikaanza kufikiria story yangu na hii matunda. And then the guy who was removing the fruits, of course, alizieka kando hapo. And I overheard a man kwa hiyo meeting. Walikuwa wengi. I can't remember the number, but there were many. I overheard one of them say, siku hizi watu wanakulanga vizuri. Ile matunda yote anapeleka kwake home. And then mtu mwingine akasema, hapana, ile ni mingi sana, labda anauza. And then mwingine akasema, ati anauza. Mnajua yule ni nani? Akuya anauza matunda. And then mwingine akasema, by the way, wait. Na niko hapo nasikia wakiongea. Akasema, yule hawezi uza matunda. Akauliza mwingine, yule nasini yule madamu nakuanga sijui what nini anafanyanga nini. And then sasa hapo ndio nikaona hapana, hii unga haimwagiki. I turned and I told them they are for selling. And then one gentleman who knew me akaniuliza, Wanjiko, akaniuliza, no, he didn't call me by name, but aliuliza, but are you the, that's your sister who works at Nini and does this and that? I said, yeah, I'm the one, this is my side hustle. Then they were like, okay. So how much are you selling? Nikawambia, wakaniambia, unaweza tupatia? Nikauza zote, hata hazikuwa, they were not enough. So hiyo time nikawaza haraka and I asked those who didn't get, if they don't mind, they share their numbers kwa kale kanotubuku nilikuwa nimetoa, so that niwaletee the following day. Na wakasema, yeah, it's okay. Hivyo ndio matunda yangu ilienda. So wenye hata walibai juu ya kunini M-Pesa, they later started calling me. Wakaniambia, bibi yangu alisema hii matunda ni fresh. Hajawahi nunua matunda kama hiyo. Because I used to buy every day, like ziko fresh. Hiyo ndio tu ilikuwa my bad day in business, I would say. Yenye sikuuza. So zilikuwa crunchy, fresh na well packaged. So the men some gave their wives my number. Kuniuliza, uwezi pata katri tomato, uwezi pata ka passion, uwezi pata, yeah. So akaanza, and then I'm like, yeah, naeza pata. So nikienda huko High Ridge, naenda natafuta hata vitu zingine, naongezea kwa package. And then nikaanza kuwa every Thursday evening. It was on a Friday. That day was on a Friday when I had gone for the car wash. So on Thursday I started sasa on Thursday evening, niko na namba zao naandikia ka message, tomorrow I'll be going nini niwaletee nini. So wao hata ndio alinipea idea ya kenye tutaongezea. And then sasa venye walipatia their wives number, wakaanza kuniambia, "Wezi pata spinach? Wezi pata pineapple?" Yani so that's how I started filling my basket. And then they started referring other people. Ndio sasa that day, there was one Friday, nilifanya hesabu, niliwauzia family na their families and na the people they had referred salary yangu na siku moja. And I was like, wait,
I called my husband excited, nikamwambia hey, you know what, leo mshahara yangu. Na ile story niko serious, naandika hiyo resignation because I need time, because my work was quite demanding. Siku hata napata time, but you know when you're self-employed, at least you're able to manage your time, na ujue hii ni time ya mtoto nini. Yeah, so I told him, you know what, me, I'm writing the resignation letter, and he was like, okay, if you really want it, just. This was after like a year? No. Eh? No, it was not after a year, a month. Within a month, siku moja ukauza ile mshahara yako ya mwezi. Yes. Kasema enough. Nikasema hii wacha niingie nipambane. When did you, okay, I'm sorry, but personally, me, I thought you're a COVID business. No. Nimeshtuka sana kusema 2016. No. COVID actually, COVID nilikuwa nimeuzauza sana. Hata nakumbuka time ya COVID, I was very pregnant with my third born. So the business was 4 years down the line. Yeah. Was it on Instagram now? It was, yes, it was. I'll tell you what made it Okay. with time. I registered 2016, then 2017 biashara ikakuwa poa, and then 2018 I gave birth to my second born, and nikatulia kwanza, because that time sikuwa nimeweka structures in place, like I had not planned myself, like nikuwe na mtu atakuwa anaenda soko, mtu wa quality control na nini, so biashara kwanza ikatulia, like 20 mi usema end of 2017 na 2018 sikufanya kazi. 2018 yote? 20 ni kama yote juu hiyo pregnancy ilinisumbua, alafu tena kupata mtoto, yani ilikuwa 2018 kama nilikuwa na customer 2 pekee. So hata wale watu wengine, na ni mmoja mwenye alisema hata alijua what I was going through the pregnancy. Mzungu fulani akasema no, alikuwa na venye tu utapeleka na ile time utapeleka. So I had to like take a break. You see, I had a small baby and then nimepata mwingine, so take a break hiyo 2018. Then 2019 ndio nikatokea. Nikauza mboga, yani I made noise social media. I think that's when I knew you. Nikapiga kelele like kila mahali nilikuwa naenda. Hata nikienda, I love singing, I sing a lot in church. Nikiimba, I have to mention Smarthub mahali. Nikieka post kwa social media. Nikifanya anything, I have to mention. And then I made sure everywhere I go, lazima watu wajue nauza mboga. Nikienda wapi kwa friends, all my friends knew huyu anauza, but walikuwa naniangalia na macho ile ya huyu lazima nati yake moja iko, yani twende shule and then anauza mboga. Yeah, I don't know why people wanachukulianga kuuza mboga. Hiyo tu mama mboga umesema hiyo. Nika there's stigma that comes with being a mama mboga. Yeah, and I'm a proud mama mboga. I wouldn't change a thing. So anywhere ulikuwa unalikwa, ulikuwa unafika na mboga zako? Yes. Whether ni shule, whether like you are so proud of this business, I do not care. I love it. And I made sure everyone knew. Hata tukienda family gathering, utaangaliwa na kale kama choka, kaisa huyu anafaa angaliwe. Lakini butu utafungua uuzie mboga. I love that. I think that should be naenda kwa shamba, naenda wapi, napiga picha na post, naambia watu. Because I've seen, I call it law of attraction. When you love something, it loves you back. That's true. So, does it mean like right now, bado unaenda kwa marikiti ama ilienda ikievolve, sasa uko na shamba? So, at 2019, you went back to marikiti. Again, ile contact list ya kitambo ukaiamsha. Then now you came to social media. Yeah, nikakuja kwa social media sasa with a bang. Nika make noise sana. So now you still get it. Okay. Wacha ni rephrase swali. Bado ni kuendea kupanga kikapu. Sasa kikapu isha grow. Naona umeniletea kikapu, nimeiona na image hadi iko na juice. So sasa sai, does it mean the structure is well set up now in 2019? Yeah. What did you do different? Now that's my question. Now I had to do that. When I was coming back to like now revive the business, I had to sit down and restructure everything. Nikajiuliza, na juu sijamaliza kupata watoto,
nikipata mwingine hii biashara Utafunga. nitafunga. No. What do I need to do? I need to put structures in place so that even when I'm like out of the country, when I'm sick, not able to go to work, when I come for such an interview, like the business is still. So now you had to make it a business. Yes, not like passion. a business, passion, not a passion, a business. So I had to partner with people. Nikaenda kwa mashamba. I had to now partner with farmers. Kuangalia, cause pia this business, I would say nime build na a lot of trust kwa customers wangu. Juu I would say like 80% ni wale customers walianza na mimi. Juu walirudi hata wenye walikuwa wenye walienda when I took a break, walirudi. And the reason ni juu I make sure at least I know where my vegetables are coming from. Zote, they are traceable. Ngwashe, nikiuzia customer wangu, ikuje ilete kashida. Utarudi kwa huyo mkulima. Nitatrace na nijue hii ngwashe ilitoka pale. Mimi hata most people, and this would answer a question I get a lot in my DM. Yeah, I'm farming this, I'm farming he, so ukuje ubuy, and then when you ask someone if you can go to where they are farming, they are not confident, they don't want you to go. I cannot buy. Hata uniuzie cheap aje, hata unipatie, I cannot. Because I need to trace. The food is delicate. Very and delicate. Someone trusting you with their family food, I don't take that thing lightly. Because kasai, with me being so loud on social media, 40% of my customers are not here. They are abroad. They work in abroad. Others have families here. They have their old parents who reside here in Kenya, and they cannot make to go to the market. So I give them food. I deliver to them food. Wengine unapata mtu ako huko nje, the parent ako elderly, ako na diabetes, ako na nini. So you can imagine kuokota mavitu na huko upelekee mgonjwa, no? So I had to, like, sasa nijue hawa farmers wangu, like tukue na relationship, nijue na hii mboga yako unapanda aje. Hii mboga yako unajua, na hata nawaonyeshanga social media, unajua mimi na watu wenye nauzia kitu ikapenia mtu, will you be utakubali kama utakuwa accountable ikaleta shida. And I think hiyo sasa imenijibu juu mimi the one reason why natakanga kuenda soko as much as nataka hiyo convenience ya Smarthub, nataka nikiwa hapa mboga ifike kwangu, but the one reason, na umejibu hiyo swali, ni huyu mwenye ananiletea ni sawa wewe na kujua Wanjiko, sasa nimeonja basket yako, nimeonja I think during COVID pia nilitumia at least sasa umenijibu, cause mimi natakanga kuenda soko, huyu kijana ananiuzianga matunda ni ule sijai badilisha, so huyu namjua vitu zake hazijai niharibikia, huyu wa watermelon ni ule, huyu wa spinach ni. So you've answered that question that this is food to the family. Ikakuja moja itupatie shida za tumbo, hiyo nyumba tutatumia pesa mingi sana, as opposed to ningejiendea, you know. So I love that you've said that, but now nataka kujua, now after you've started, I'm sure there are challenges na ibis, because everyone anaweza ona, okay, umama alipata hii idea, and of course the cake is too big, maybe mtu mwingine anaweza taka kuanza, but there are challenges that you faced. Some of the challenges. Some of the challenges, I'll start na hiyo yenye tumetoka kuongea. Wakulima. Mtu atakwambia kona ngwashe sijui eka ngapi, upige safari mpaka Embu. But hawataki, maybe hata alikuwa broker, hataki nini? Hataki anajificha na anasema ni fama, anafikiria wewe ni kama mama mboga wengine nitumia mzigo, hata ujui imetoka wapi. Mimi unitumii mzigo, lazima nione mzigo imetoka wapi. So I used to make lots of, I no longer do that. I have people. But I used to go to nini farm. There was a time we drove and mtu akaona niko serious na akazima simu. So you can imagine driving all the way from here to Nairobi, trying to Embu to trace, you know, and then unaenda mtu anazima simu. So inabidi uingie kwa mashamba zingine ama kwa soko, uulize maswali juu ushafika. Na
challenge ingine imekuwa ni wafanyikazi. Wafanyikazi Just like any other business. Just like any other business. Mtu anataka kufanya kazi venye anataka. Si hii ni mboga, si hii ni nyanya. Mtu understand kwa nini namwambia when you're packaging, nyanya hufai kuweka chini alafu weke cabbage juu. It is common sense but it is not common to everyone. Nyanya chini ya cabbage. So hiyo those sahi at least There's how you need to arrange the basket. So hiyo mtu I used to get people mwenye anakuja si ni mboga tu hata nini hivyo. And then another challenge ni Nairobi traffic. Traffic ya hii Nairobi. Na uko nazo hizo ziko kwa ziko perishable. And then also time, you know, I mentioned earlier I sell convenience to busy individuals who don't have time to go to the market. That's true. Convenience. So when there's traffic, that convenience haiko. Because when I'm telling you take fruits to my children, sitaki zifike saa fruits unaleta usiku. Not even ati usiku. Saa zingine customer anakupigia na realize because we sell, sisi tunakuanga tunauza hiyo convenience. Ni customer wetu akirealize nyanya nilitumia venye sikuwa natumia imeisha na make dinner saa hii ni saa 10. Smarthub, are you able to deliver in 1 hour's time? And then I will say yes with a lot of confidence. Lakini Nairobi traffic. And then also riders. Nilikuwa na outsource riders when I was starting. Now you have your own. Yeah, now we have a van and na riders. So riders walinisumbua sana. Riders wako outsource atakwambia niko I'll be there in 10 minutes. 1 hour later hayuko. Na ulishachukua order na ukasema in 1 hour the rider should be there. And you're selling convenience. So hiyo ilibidi nikae chini nijiite kamkutano, nitafute pesa, niende nitafute pesa, I get my own bikes na riders so that I'm able to control what they do. So currently venye kuna fluctuations za vitu, nyanya leo ni 200, kesho kilo ni 80. Does that affect you? Of course it does. It does. But what we've done, tume-collaborate na farmers wengi. Sasa mimi, again, because I sell convenience, mimi ni ngumu niambia customer sina kitu. Hata we don't, that is a policy. We don't say we don't. Unless your kitu haiko Kenya, I'd rather buy kwa another supplier, lakini nisiambie mtu siyuko. Because you see, when you're selling convenience, maybe these people are using recipes to cook. Now when you tell them you don't have one, unaharibu kila kitu. So what I've done, I've collaborated with a couple of farmers, like wenye wanauza same product. Sinanga farmer moja wa Mboga. Ukona wengi wa mboga. Niko na wengi. Huyu akikosa hawezi kosa wote. Hawezi kosa wote at the so same time. What happens ni ile challenge inakuanga ni kushinda umechange price list. Because unajua tena hii convenience, you want this customer to like have a budget, na hiyo budget isishinde amechange. So tena kushinda umemwambia you know the nini was not the price has gone up, you need to hiyo inakuanga nini. But what I try to do is to put a price yenye sitashinda nimeambia watu ikiwa mingi ikiwa kidogo uko at least sawa. Niko sawa. Sitashinda nimeshinda nimechange, because we make statements for our customers every month. When you wameibuliza, at least they're able to know every month in my house I've used this much for Really? Groceries. That is something you do for your customers? Yes, and meal plans so that they don't buy in bulk, and you see these are perishables, ushinde umetupa chakula. So now ushatoka business imegrow. Ishatoka from just a basket to even telling you how much you're spending. Even meal plans in the family. Yes, kwanza the meal plans zinasaidia sana. So what I do, I collaborate with the nutritionist. Ama na learn hata mimi. I'm actually I want to enroll and do a nutrition course.
course, because most people assume I'm a nutritionist. Yeah. And you'll find, I'm starting to win. My baby has this skin disease, eczema. What food am I supposed to? So natumia juu hata wangu walikuwa na eczema wawili. So I try to use that nini, but I want to enroll. I want to do I want to be a healthy coach or a nutritionist. So your business so that has I grown. advise with, authority. Yeah. Let me ask, when you came back ukafungua social media pages, mi nimekuona IG sana uko kwa zote, what impact has social media had on your business? Social media, I call it my office. I love social media. Hata as much as kuna mambo mingi saa zingine unaogopa kunini, but I was actually telling a friend earlier, like mimi, anasema mi sitaki mambo ya social media, namwambia mimi, that's my office. I have to report there when I wake up in the morning and before I sleep, because that's literally my office. That's where I'm able to, I call it a global village. That's where I'm able to reach my customers in India, my customers in Australia, my customers in Turkana, in Mombasa, Yeah. Like you have customers from all those places? Yes. India anabaia wazazi wake? Yeah, mtu ananunua, ameweka standing order like every month unapelekea madhe hii. Wengine kama ni a couple unapelekea mzazi wa like father-in-laws na nini wameshedule. Yeah, tunawapelekea like sasa hii biashara yenye ulikuwa unafanya kwa buti ya gari, do you now have a physical store? Yeah, I have a physical, but not for working hours. Is purely online. You cannot come ufinye nyanya yetu ati ujue kama ni but now you have, I had tried. So ni ya kuweka tu za kudispatchiwa? Yeah, zina dispatch. What I've done, we have a central place where vitu zinakuja and then we package nicely and then dispatch from there. Yeah, but it's not at your walk-in, you'll come at ufinye. Wanjiko, and you've reminded me. Biashara yako ni global? I believe so. You've reminded me. I tried opening along Kiambu Road, a physical location. What? Ile mambo nilipata. Niliona, like, in all business, you cannot be everywhere. You cannot sell to everyone. You need to have a niche. Na ujue, who are my customers? Hiyo time when I was opening, I thought like ni idea poa sana. Watu watakuja, wapita njia wanunue, and then nichukue hizo bado ni I deliver to people. But nikaona, hii nilikuwa nimeanza initially ya online. I would rather perfect that kuliko ingine. Because people used to come, mtu anakuja anafinya avocado, anafinya nyanya, akiangalia, and then when it comes to packaging, akitaka umweke hata kioo naeka hapo kando. Na alifinya. Sasa hiyo inakuwa ni waste. And then also mtu anakuja, stories, soko. Story nini, by the time umserve, huyo mtu moja wana imeisha. Online umeserve watu wangapi? That 1 hour. Wengi ama inquiries. So I had to, I even closed that nini. Also, yeah, and also another challenge with that nini, my customers used to ask for boiled cereals na nini. That place I had opened and set up a very nice kitchen. And then I hired someone who was not who was not able to, like, to assist me in like coming in what can I put it? I wanted to start boiling cereals from there. So instead of hiring a professional chef, we'll know the temperatures are easy. So nikahaya mtu tu. And then I had benchmarked with someone who does that. Na akatuandikia vizuri nini inafanyangwa, ukiziboil, what you're supposed to do, zile za gas, kina yellow bean, you're supposed to put a carrot, sijui ya what, so that the gas is, and now that person, she was an old mama. Okay. So I think she looked at me and she was like, wewe kasichana utanifunza kupika? Kuchemsha. And cereal. yeah, and we boiled na zilikuwa in bulk because tulikuwa to boil, and then there is a way you cool them, you package nini, freezers, tuweke kwa freezer ndio tuanze kudispatch. Ile hasara nilienda sijai recover. No. Yeah,
sijai recover. So hiyo by the way nakumbukanga nasema you'd rather hire a professional who knows what they are doing. Yeah. You'd rather pay expensive kuliko you try cut cost and Shortcut. then It costs you in yeah, the that's long another run. challenge niliface. We hiyo sijai recover. Oh, pole. Yeah, tulitup. Okay, but before tutupe I had to look for children's home juu ndio tupeane hiyo chakula tusipoteze. But then pia nimekumbuka the reason why ulianza hii kitu there was a need. Yeah. And the need was these busy women who are working wenye wanataka kutoka class usiku wakimbie kwa kibanda wanunua wakiwa kwa ofisi. So your need wasn't kibanda. Your need was itoke iende kwa nyumba zao. Yeah. So even you coming with a physical location, they didn't need a physical location. Exactly. They don't had have a physical time. Yeah. they had a physical location. That's why they were rushing from class. Yeah. Waende wakaangalia mama mboga asifunge. So wewe ukienda kwa physical location, hiyo ikuwa nini yako ya kwanza hii biashara in the first place. I think ni venye unataka to be everywhere. Na napenda venye umesema you cannot be. There's a niche for every nini. Yeah, and you cannot sell to everyone. Like now maybe I know my niche. Online convenience. Those people who want convenience. And it's not a mass market. Yeah. You see, I don't sell to mass. Juu convenience ni ule mtu hawezi. For Yule sure mtu hawezi. hana time and they don't even mind, paying extra for that convenience. Yeah. Okay. So here's the thing. Hata imepotea na hiyo ya kibanda. I wanted to, so umesema social media, like for you social media ili boost kabisa. Most of your clients you don't even know them. They don't know me, hata hawanijui. That's why nakwambia mimi nilikuona nikashtuka because I know Smarthub Groceries. I didn't know Wanjiko. So hata kuona Wanjiko I'm like, huyu ndio Wanjiko. I was so happy to see you. And I'm happy for once tuko na a positive story, not the first one, we have had many, that social media is good. Unajua hapa hivi nje inakuanga social media is bad. Like most of the things ni mbaya. But at least you're saying you call it your global community. Yeah. Your global village. Because you're able to sell to everyone. Yeah. Maybe kwa mtu wa biashara sasa mwenye anaogopa social media. Because ni vizuri kuogopa. Of course we trade carefully. Yeah. But it has worked for you. Seeing that it has worked for you, what will you tell that person? Yeah, I would tell them I was them, and I had to put fear behind me because I knew what I'm doing is a good thing, and I'm helping mothers. I'm helping families to nourish. I'm nourishing families with good food, not just any food, with good food. And I had to come out there and make noise and tell people what I'm doing, and even educate them on what to feed, what to eat when you maybe feeling, when you're ailing from a certain. So whatever you're doing, if it's a good thing and a legit thing, don't fear. Of course, you show people what you want to show people. You don't have to show them everything. You show people what you want to show them, and with that utanini alafu ujipange vizuri, uangalie ni nini una juu also social media iko na mambo mingi. Unapanga duka yako. You see venye a physical shop unaweza panga uweke tu. Kama mimi hiyo physical shop nilikuwa nimeweka nyanya na color block na green ya cabbage, waru, naeka carrot, naeka green passion, hivyo. So hata wewe Kenya unauza hiyo social media, si kuuze tu unazieka tu hivyo. Invest nowadays cameras, phones are not expensive. Invest in a good phone. It doesn't have to be expensive. Yeah. A good phone, wipe it vizuri, get a nice background, upige picha. Hiyo duka yako ya social media ipange vizuri. So that even when people open or come across it, they are like, oh, wow, I want to scroll and see what this business does. And with that, and then you make noise. Let people, first of all, you need to love what you do. Let people know what you do. Your friends might not buy from you, but they will refer other people. Me, I've seen that. They'll refer other people. At times, I find myself even in
supplying to big people, and then I'm like, okay, how did they get to know about Smarthub? Social media, maybe someone, a friend, they did not buy from me, but they liked, and by liking, that person was able to see there's a business called Smarthub that exists. So don't fear. Just take that step of faith and go out there and take beautiful photos, post what you're doing, and customers will come your way. I love that. Yeah. Now, apart from the basket, najua siku hizi pia basket unauza. Yeah. Like what else now? Tulianza na apple, Yeah. machungwa Yeah. na strawberries. Yeah. Sasa tukaongezea even doing juices. Yeah, and meat. And meat. Yeah, right now hakuna kitu inatumika kitchen hatuuzi. Even supermarket shopping. I saw that as well. Yeah, we do that as well. So I give you my list. Yeah. Unaenda tena super. So clearly you're selling convenience. Yeah, I'm selling convenience. Si ati, nanis inafikanga time ya sapa. Ndio, ama ukitoka kwa ofisi ndio unaandikiwa message. Na hakuna sijui nyanya, na hakuna kitunguu, ile kitu tu lazima nini. Yeah, so we help them even come up with those meal plans, and then tunakutengenezea kanini kazuri kenye you won't even buy in bulk, usumbuke, ushinde umetupa chakula. And then also kubalance the diet, kama leo umekula hii nyama, white meat, kesho mkule ka red meat na tumboga na nini. We help with all that, and it's been such a joy. Is there at a point after 2019 umshaisikia kuquit? Apart from ya kuboil your physical location. Hiyo ya kunini, hiyo nayo, hiyo ni I had to sit down and jiulize, ama hii kitu watu wetu waliona. But I'm so passionate about this thing. Yani, at times I get messages, Cele, from mothers all overseas. Mtu anakuandikia message. And they don't know me because we've never met, and I've supplied them for over 5 years, and they send you messages. They are like, I thank God for you, Wanjiko. From miles away, I'm able to nourish my family. When they eat that food, they know their mother thinks of them. I mean, such things make me happy. Another mother sent me a message the other day. She was like, you're such a blessing. Like, I've come from hospital with my sick child, and my other children are home. They've eaten, they've had their snack. This business this is not just a business, Wanjiko, it's a ministry. And when I see that, I don't think there's a challenge yenye inaweza fanya. This one I will do. Hata my children, I pray. I have 4 children, and I pray one of them will take over maybe when I'm long gone. Because it's as much as it's for profit, we do business for profit, but that thing of knowing that unasaidia families, it gives me so much joy. Yeah. Currently sahi venye umesema there's nothing that you're not selling ya kitchen. Which is the most favorite ya ma customer? Nini unasema kuna kitu ikosangi kwa basket? Avocado. Watu wanapenda avocado sana. Nyanya. Avocado is na very... kitunguu. Nyanya na kitunguu. Hiyo ni like kwa basket. Hata tunajuanga. Hata ikikosa tutauliza customer, did you forgot to ask for tomatoes? Asema yes. Yeah. Wanasema, oh yeah, I forgot food. Yeah. What is the one thing the one thing you've discovered with all this thing yenye ilianza kama inconvenience for you? And I'm happy that you're dealing with the women. Ni nini hiyo moja imefanya? And men too. Yeah, I have. You have men as well. Yeah, I have but a majority couple of single fathers who run their homes, and yeah, they get groceries from us. And old people. This mzee hata juzi, one of my hata ilibidi aniulize, one of my colleague aliniuliza, no mzee tulimtoa wapi? Yani an old man, I think he's in his 70s. Yeah. He lives alone, and he order every Thursday, and I think he saw, because I also was when I flashed back to try and remember, I think alitupata, there's an interview we did na Citizen way back huko, akatupata kaona, and then he was like, yeah, that's the convenience I want.
and he's been ordering from us for the Every longest time. Thursday. Yeah, na amerifaa his Watu. fellow old Wow. men wanawambia siku hizi hakuna kwenda kwa soko ushindi umesumbuana na nini. Kuna msichana najua anaitwa Wanjiko. And I think kenye kitarudisha mtu ni juu your basket is always fresh. Like hiyo kitu umesema unajua mkulima. Hiyo kitu umesema yenye nikiambiwa ndoma zangu ni mbaya, I think that will always keep your customers coming. Because sitaki kikapu leo imekuja imeoza vitu nusu. Sitarudi kesho. Sitarudi next month. I am gone. So even if I'm paying extra but I'm always getting premium, I will keep coming. What is your vision? Nimependa venye umesema you'd love one at least. Si lazima but at least. What is the vision ya Smarthub? Vision ya Smarthub ni currently sahi kenye nafikiria ni I want to buy a very big land, many acres of land. I can start with 5. And I desire to sell from my farm, like to farm my own produce, to sell my own produce that are farmed, yenye nimejua hii ilifanywa, ilipaliliwa hivi, iliharvestiwa hivi, ilipandwa hivi. Yeah, that's my dream, which I know I'm waking up soon to it. And then also open other branches, or rather go to other counties, because currently we do Nairobi and its environs to Natuma, but I will have people in Mombasa wenye wanaweza taka tukue huko. And at times kama wako huko interior, it's hard to deliver, to dispatch from Nairobi, maybe from Nairobi to huko interior sana. So I plan to go to those counties, though even now I deliver watu wenye wako kwa hiyo Nairobi ya nini, si Nairobi, what do we call it, kwa hiyo town, kwa town wenye wako interior sana. I'd also want to go to East Africa. I have friends, I have customers in Rwanda, Uganda, TZ hatuna, but I have inquiries. Wanauliza. Nice. So I would want to go to East Africa and then nianze hata kuexport globally. My very last question. Watu wengi sana wako kwa maofisi ama wako kwa makazi wanataka kufanya kupasu passion zao ama kupasu this other thing, but fear, as you've said, fear in our hold. But again, najua story yako iwezi kuwa story ya kila mtu. But kuna mse, if only they, you see how you started, you said when you decide to do something, you start well. So there's someone who feels like this is it, but of course there's fear. Maybe a point of encouragement as we end the show. Ako tu na idea deadly sana kama Smarthub. Maybe kitu ingine tu nzuri sana, but akona 80-80. And as you said, watu around you thought you were mad. So even that person, people around her ama him think she or he is mad. But idea iko. Na ni idea maybe a few years later to come, atakuwa napiga kama wewe story. Unaweza mwambia aje mse? Mi naweza mwambia, you don't need to repeat the same mistakes we did when you were starting, because unaona hata sisi hatu kuanza kama tumeboom. That idea you have, there's someone somewhere ameifanya. And of late, I've seen people are very generous with information. Do your research vizuri. Si kuna yule mtu unaona unasema, like for instance, maybe I would want to be like Amazon. And Amazon, I didn't do that then, but sahi, if I would take back time, ningefanya hivo. Niniangalie story ya Amazon, alianza aje, alifanya nini. The mistake they did, I'm not supposed to do them, to repeat them. So that idea you have, uangalie mtu ameifanya. Uangalie, you can even approach them. People are approachable. At times, even the Bible says, knock and the door shall be open. Like for instance, if I came and stood there,
Would you have known I'm outside? I had to knock for you to know there's someone outside, then you open the door. Knock on those doors. Uliza mtu, I'm thinking of starting kitu kama hii, naeza fanya aje. Watu ni wazuri and they are generous with the information. Usipitie nini mrefu sana. So while you're still there in employment, before now you go all out, do your research na utoke huku nje. And then ukifanya hiyo kitu ianze vizuri, usijaribu, fanya. I call it law of attraction. Yani ifanye hiyo kitu, itakufrustrate, itakudisappoint, but at the end of the day it will love you back. Haitakuwa na choice, itaona haya, huyu nimefanya hii kitu na bado haendi, itakunini. And then another thing, consistency. Fanya tu pole. Mimi I post kitambo, I used to post, hakuna mtu hata anafanya anything, but napata order. Si wameona? Umecreate awareness of what you're doing. And with that, unatoka hapo na unanini. Like now I've mentored so many people. I do mentorship. Groceries, selling groceries online. Unakuja na kuambia, this is what you're supposed to do, this is how you're supposed to start, this is where you're supposed to go. Na wenye wamechukulia hiyo manani, wame grow sana. Cause haina, si ati formula ati inaenda ikichange, ni ile tu. Unapata mtu like ukitaka like saa hii nikitaka kwenda for instance Kisumu na sijawahi enda, hakuna haja nishinde nimeenda nitafute mtu amepitia hiyo njia, anitumie either pin, aniambie pita hivi. Why should I zunguka niende Uganda, na watu walienda Kisumu kitambo, na kuna mtu mwingine alienda? Yeah, so you get someone who's been to that road before, ask them how they got there. Watakwambia kuna bump hapa, kuna bend hapa. You don't need to uende cause ma accident ndio the next time ujue hii barabara inakuanga na bend hapo. Get someone who has used that road before and they'll advise you accordingly. Now I see why that mzee loves Wanjiko. You're such a good person. If you're willing to share, hata watu kusaidia watu waingie this. Because mtu mwingine angekataa. I mean, if you're willing to show people how I've done it, kufika venye tu unasema, if you're willing to teach people. Because tunasemanga hii keki ni kubwa sana. There is room, I mean, for everyone. Uzia kila mtu sahi atumalize marikiti yote. Mimi hata nasemanga, hata nipewe Westlands peke yake. Honestly speaking, siwezi. Hawezi. So, and then also, nikionyesha watu, I'm creating awareness and they'll help me create awareness to other people and tell them, you don't have to go to the market. Kuna mtu maybe sijaiweza kufikia, but huyo mtu atafikia. Na huyo mtu aambie rafiki mwenye mimi anaweza kuwa customer wangu. That's true. Yeah. That is very good of you. That is so good. So guys, mmesikia? In case you want to do it, Wanjiko ako hapa. In case you want to order, Smarthub iko. Usivunjike huko ukikimbia kwa traffic ukakatakatiwe mboga ama ukanunue mboga. Smarthub is here. Thank you so much, Wanjiko. Thank you so me. much. Hata for coming. Na ulikuwa unasema unaogopa. You see? You see? Imekuwa too easy. Like it's just a conversation. Thank you so much, Wanjiko, for coming. After nikuone uko kwa academy ndo nilisema I'd love to hear your journey. Because mimi biashara yako for real nimeiona online ikisonga hakuna not a week nakosanga kwa stories mtu amepokea kikapu kutoka Smarthub. Unasikia mtu akisema haya my weekly shopping naona anu wasee enyewe soko hawezi fika. Unlike mimi naweza amua Wednesday ndaenda ama hii wiki sipatikani ndatuma mtu wa boda. Sometimes mtu wa boda disappointments ni zile za nyanya mbaya haijaiva ulikuwa unataka ya saa hii so lazima ikae vitu zingine afinye kwa of course afinye kwa pikipiki juu anataka kubeba nyuma na beba hii delivery. So the challenges are there but as you've said thank you so much. Can I say something? Yes, please. Yeah, I've remembered there's something I forgot to advise those people who want to come out online. Also, if possible, put your face to your business. Oh, yeah. I did that. I used to feel a bit shy. Oh, wataniona aje nini. But I started like a year ago. And the difference I've seen. Wait, a year ago? Yeah, putting my face to it. Kitambo I used to post groceries. Hata ukiangalia IG yangu. But a year ago is when I
was like, okay, these people need to see my face. These people need to know this is a mother who delivers their groceries. Mboga. She's a believer. She's, she also has some days, bad days like you. And with that, people relate so well. Wanaona, haya, kumbe ni mama kama mimi. And then when they see I also have children, tubaia kitumbaya, So if you're able to put your business, to put your face in the business, just put and I know. Hiyo inakuanga it will by go shida a na long watu way. wengi. Kuna wale staki usangu. Mimi I've put and it has significantly changed a lot of things in my business. Even customers, unaona mtu alipotea, they're like, haya, that's anarudi. So it works. I think I have another person mwenye aliniambia the same thing. Hata alikuwa anagupanga sana ile moment alieka uso. It changed things. Like people bought. It's like they want to see this person. Ni nani huyu? Venye tu umesema, ni mama akona watoto. Huyu anajua vitu mzuri na watoto. That's why hata nitakuuliza mtoto wangu akona nini, akule nini. Because now I feel like now apart from Smarthub, now there's this person that I can talk to. Not just Smarthub, sijui nani ananijibu huko nyuma. So a face into it sometimes. To your business works. And then a personal, if you have a personal page, si kupost tu ukienda out, ukifanya nini, ukiwa na watoto. Saa zingine hapo ukipost, eka tumboga twako. By mboga, ile biashara unafanya. Ukifanya nini. That's enda, true. unaeka nini. Unakunywa kama ni juice yenye nauza ya sugar cane, eka kwa glass. Waambie umetoa wapi? Unajua wewe ndo ambassador wa kwanza wa biashara yako. Si wewe ndo uliona shida? Yes. 2016. Wewe ndo uliona by the way I'm suffering because I'm working and I need. So you are the first believer of your business. Yes. And no one can market it as good as you can. Exactly. So if there's someone who understands this business is Wanjiko. Wanjiko anajua why I needed to do this business because I was suffering. So wewe ukiniuzia ni rahisi kununua. Kuliko unaniuzianga tu batata kwa life yako sioni. It's like selling clothes but you don't wear. So you're selling clothes that you don't wear. How am I supposed to know that these clothes are nice? We mwenyewe unauza haujawahi hata vaa. So because you don't believe in them or you don't love them. So how am I supposed to love your product? Exactly. Anyway guys, thank you for that. Hiyo ni poa, hiyo itasaidia mtu. Si lazima, but if you can put a face, we'll be like, okay, kama inamsaidianga hivi na hivi then. Thank you so much Wanjiko. Thank you for your time. Thank you so much. Asante sana, and may your business continue to grow. Amen. Iende hizo shamba zikuje ulime ukwe yani iende. As those parents are saying, as those people are saying, our family, watoto wangu wanakulanga apples, anakuanga tu kofi. Yani yangu ni kutuma, by the convenience is everything. Yangu ni kutuma zinafika. Mi mtu wangu wa pikipiki namwambianga, wewe, nikifanya hesabu zako za wiki, nakuanga nimekutuma sana. Because I just want to feel like my family imeitisha ikapelekewa. So, convenience is... But from now on, nitakuwa naitisha. Hata kama ni once a month, nitakuwa naitisha. Karibu. Welcome to Smarthub family. Customer, amerudi. Thank you so much, Wanjiko. And guys, thank you for watching. Please, in case you need to order anything, Smarthub Groceries, tutawatag hapa. Tuweke namba ya Wanjiko hapa. Tuweke page ya Wanjiko, the grocerpreneur. Yes. Nampatie feedback. Yeah, she's open to feedback. Okay? Thank you so much for watching. Until next episode. Bye. Bye-bye.